Oui, merci. Alors, nous allons reprendre pour cette deuxième session qui va traiter des vibrations occasionnées lors des événements organisés dans les établissements. Je regarde le temps parce que c'est une petite session d'une heure. Nous avons, donc il est 40, une intervention de 30 minutes. On décalera un petit peu sur les questions. La première intervention est donnée à deux voix. Excuse me because I don't speak English, so I'm going to speak in French par Tom Galikowski de Beckerdike Allen Partners au Royaume-Uni et Catherine Higgins de la National Gallery de Londres. Je vais les laisser se présenter. You can do your... Okay, hello. Hi everyone. Hopefully the croissants were filled you up with energy to listen to our presentation. Let's see if we can make this work. We'll figure it out. Okay. Good morning. Thank you for inviting us to present this keynote today and present the approach that we have developed for monitoring and controlling vibration levels. Before I start, I should add that this presentation would not have been possible without Peter Hansen. Peter Hansen's contribution. Peter was a partner at Beckerdike Allen Partners during the British Museum project that we will talk about today. And Peter was instrumental in the development of the methodology we're about to introduce. My name is Tom Galikowski. I'm an acoustic consultant and an associate at Beckerdike Allen Partners. I specialize in vibration isolation and control with particular emphasis on protection of museum objects. Since 2010, I've worked on many heritage and cultural projects, including British Museum, V&A, Science Museum, Royal Academy of Arts, or National Gallery. And Catherine Higgett? I'm Catherine Higgett. I'm a principal scientist at the National Gallery in London. I was previously head of science at the British Museum, where my involvement in the project we're going to talk about today started, and that really began my interest in the impact of vibration from a range of sources on heritage collections and how to mitigate those risks. But anyway, let's start. So, in 2008, the British Museum started the World Conservation and Exhibition Centre, or WCEC, project to construct new exhibition galleries, laboratory facilities and conservation studios, and collection storage on the main Bloomsbury site. During the previous major construction project at the museum, the Great Court project, object damage had been observed that had been ascribed to vibration exposure. So as a result, the impact of vibration was a major consideration from the very start of the new project, particularly as the intention was to keep the museum open throughout and not to decant any collection off-site. For a construction project, the impact of vibration exposure on individual objects depends on a multitude of factors, as we've been discussing, along with the magnitude, the frequency, content, and the duration of the exposure. Some of these aspects being source-dependent, so the type of construction machinery, for example, path-dependent, and then object-specific. As this slide shows, a number of measures were taken for the WCEC project to reduce the risk of vibration exposure, but to safeguard the collections and mitigate the risk, there was a desire to monitor and control vibration levels in real time throughout the project, which immediately led to the question about suitable vibration exposure limits for museum objects and the most appropriate metrics to use. The ability to measure and assess vibration is becoming ever more important in this world of the 24-hour museum, which no longer closes when the visitors leave. To engage new audiences and generate revenue, a far wider range of activities are taking place than ever before. These are no longer one-off events and are often happening increasingly close to the collection's materials. This can inadvertently result in an increased exposure of objects to vibration, both in terms of the levels experienced and, as Bill was saying, the regularity of exposure. If, as seems likely, there is some form of cumulative or fatigue effect from repeated exposure to vibration,
then limiting exposure from all sources becomes important. This slide just reminds us of the range of potential sources of vibration that a collection can be exposed to, some of which we have more control over or can mitigate better than others. And as you can see from these images, the WCEC project involved major demolition and excavation works taking place within a few metres of the original building, which houses a highly diverse collection, varying greatly in terms of how it's stored and displayed, as well as its vulnerability to vibration exposure. Given the numerous factors influencing the vibration impact and the very diverse nature of the collection we were dealing with, monitoring and assessing every object simultaneously was impractical, and limits were required that would safeguard the whole collection. As attaching sensors to objects was impossible and there was a huge variation in the storage and mounting arrangements for the collection, the criteria had to be able to work based on measurements on structural elements of the building. The criteria also needed to take account of any potential amplification of vibration in the object mounting systems and to address the risk of light objects walking on shelves or surfaces. Questions also remained about the most suitable metric when we were considering the exposure for museum objects specifically. And further, because of the lack of detailed knowledge of damaged functions and the sensitivities of different objects in the collection, it was clear that these criteria wouldn't be able to provide a 100% guarantee of safety, but would be about reducing risk. So the criteria were therefore deliberately quite conservative, or to borrow a term from health and safety practice, ALARP, as low as reasonably practical, so balancing object risk with project delivery in a timely manner and at a reasonable cost. At the start of the WCEC project, there was very little information available about suitable vibration criteria for museum objects. The British Museum was one of the few institutions at that point undertaking vibration measurements, using a shock logger to record acceleration levels reported in G. On the basis of such measurements, a working set of vibration limits have been developed. However, if we think about the 0.2 G limit, if that vibration occurred at high frequency, then this would equate to a peak particle velocity of around 1.1 millimetres per second, so roughly in line with the values being mentioned by Bill earlier. However, if the vibration was mainly at lower frequencies, this could equate to a vibration with a peak particle velocity of, say, 64 millimetres per second, the sorts of levels known to result in building damage. So, as acceleration-based single metric limits are highly frequency dependent, they were not considered very suitable for the WCEC project. Thank you. Does this work? Another criterion considered were PPV-based criteria. PPV, or peak particle velocity, is basically the greatest instantaneous particle velocity in a given time interval. PPV is considered the best single parameter to describe damage in large stationary buildings, and it has been developed for mining industry to determine levels of vibration causing damage of building elements, such as cracking in ceiling or plaster. It is, however, an empirical approach rather than based on a theory. At the time of the WCEC project in 2008, there was no literature showing that PPV could be used for the purpose of vibration monitoring in museums. However, international standards were available that considered sensitive buildings or buildings of intrinsic value. And those included British standards, 5228, 7385, German DIN standard 4150, or US Bureau of Mines 8507. And those are shown here, DIN and British standard, and this is the American standard. Since then, more recent criteria, Bill already mentioned, 2 millimeters per second, a general range between 1 to 3 millimeters per second. Here we see what Arne is using in his project, also around 2.5, I believe, millimeters per second. In our initial investigations during the WCEC project, the British Museum project used PPV. However, we quickly found that the PPV approach was too simplistic and not suitable for the project needs. But a little bit about what actually is PPV. Some of you might be already familiar with this parameter, but some of you might not. So just going to spend a couple of minutes to explain what it is. So let's consider this quick example. Here is the time history of vibration signal. It's 10 seconds in duration.
consists of a large number of peaks, as you can see. It's instantaneous, which means it's recorded hundreds of times a second. A PPV value is simply the highest peak within this period of time. In this case, let's assume it's 1.3 millimeters per second. It's right here. PPV has many advantages. It's easy to measure, it's inexpensive, cheap, easy to understand, and nowadays used fairly widely. It also correlates, as said before, very well with observed damage in building elements, which are stationary. There are, however, some disadvantages. All that we're given is a single figure. This could be over 10 seconds, 5 minutes, 1 hour, a day. There is no information how long was the level of the peak level sustained for, or how many of those peaks were measured during that time. Frequency component of vibration measurement, of the vibration measured, is unknown. It is possible to calculate the dominant frequency, which is frequently done, of the signal, but this only applies to the highest peak. Instantaneous character of vibration means that the limits are often exceeded, because we pick up pretty much everything. There is also an important question to ask. Is a peak value of vibration always suitable when considering a vast museum collection and varied collection? Although individual peaks can carry significant amount of energy, this is usually less likely for sources such as construction or traffic when compared with earthquakes. Lower vibration over a longer period of time can, for example, result in a buildup of resonant response of the building and supporting elements such as shelves. This means that vibration limits need to be set very low, generally, as we've seen, 1 to 3 millimeters per second, which may lead to quite a lot of false alarms. So let's take a look at some examples where PPV approach might not provide sufficient information, just to demonstrate what we've just described. Here we can see the same peak as previously, 1.3 millimeters per second, but the remaining signal is very low. Where's the laser here? So as you can see, the peak is the same, the rest of the signal is very low. The PPV value reported is still 1.3 millimeters per second. Here is another example. Again, we can see the same peak, but this time there are other more regular peaks of slightly lower value, but generally of the same magnitude. And once again, the PPV value is still reported 1.3 millimeters per second. There is no information given to us, just reading this number, how many other peaks are there, how frequent they are, and whether they could lead to a buildup of resonance. So what are the alternatives? Let's take a look at our early vibration signal again. And one way to reduce impulsiveness, so a number of those peaks, as you can see, it's quite difficult to read. It's difficult to determine any trends in the signal. We can look at the average. So in this example, we just plotted a 40 millisecond average, which smooths out the signal. We can start picking out some trends. However, there's still quite a lot of peaks and variations. Well, we can then average the signal further. Here is 1 second average. The signal is smoothed out further, and we can now see better when vibrations are of greater concern. Again, this is just an example, but we can see, let's say, there is higher peaks here and lower values here. If we now average the entire 10-second signal, the values are lower again. Generally, with averaging, the more the peaks, the higher the average. So the longer average is actually quite a useful tool to allow us to determine how many higher levels, how many of those peaks are there. In signal processing, a method commonly used to calculate average of signal is called RMS, root mean square. And the formula to use to calculate RMS is shown here. This is often a built-in feature in many vibration analyzers, so you wouldn't normally need to worry about this. It's quite complex, so maybe let's take a look at the simpler equation. So here is a very simple signal, sinusoidal, with a period 1 over frequency. We'll cover the frequency in a minute, for those of you who are less familiar with this. The signal's got a peak amplitude, so this is, again, what would have been normally reported by in your PPV measurement. The average of the signal, you might think, well, arithmetic average would be 0. Obviously, we've got plus and minus. There are various other ways of processing this. But the average
RMS average of the signal is 0.7. And that is determined, again, from this formula, which for a simple sinusoidal signal is simply V peak over square 2. I've seen some notes already on USB sticks that includes this information, so we kind of are covering the same track. So previously, we have been looking at vibration shown as a time history. Well, vibration can also be expressed in the form of frequency spectrum. And typical frequency range in objects is vast, can vary from 1 Hz to 1,000 Hz for some objects, especially the lighter ones, or even higher. However, we typically only consider frequencies from about 4 Hz to 250. Even 4 Hz would be quite unusual. Well, frequency spectrum can sometimes be confusing. So a good way of visualizing is to think of it as a rainbow. Each color corresponds to a different frequency, red being the lowest, blue being the highest, sorry. A typical spectrum, as you can see, consists of a number of frequencies, with some carrying more energy than others. Like here, for example, a frequency at which an object naturally resonates is called natural frequency. That's already been covered today by other speakers. But just to explain this, if a natural frequency of, say, a wine glass placed on a table is 50 Hz, and we strike it with a finger, the glass will resonate at that frequency. If we then vibrate the table at the same frequency of 50 Hz, the vibration will be amplified even further. So typical frequency spectrum contains many peaks, as we just said, and one way to present it to show frequency spectrum is in the form of bands or octaves. Some of you playing piano, I'm sure, will be familiar with the concept. And using the earlier rainbow analogy, this is the same as organizing various colors on that rainbow into a specific band. Vibration frequency spectrum is often displayed in the form of third octave bands. Don't worry too much about terminology, but one thing you need to know is each higher frequency band is wider. So for example, a 10 Hz band, this one here, stretches generally between 9 Hz and 11 Hz, so we've got 2 Hz width, and then 80 Hz band sits between 70 generally and about 90, so we've got 20 Hz. So with progressing frequency, that band gets wider. So are there any published RMS frequency-based criteria? Well, the answer is yes. And one example that some of you might be familiar with are the VC curves. Not specifically corresponding to objects, but they're used to check suitability of vibration levels for range of sensitive equipment. So to sum up, RMS frequency-based criteria have many advantages, and it provides detailed information about frequency content of the signal, which allows us to set frequency-related thresholds. For example, we can set individual thresholds at 50 Hz, 20 Hz, 100 Hz. Averaging the energy removes those instantaneous peaks that may carry relatively little energy of little concern to our collection. There are, of course, some disadvantages. We might miss some of those high events. This method generally requires more complex and more expensive instrumentation, and it's generally less familiar. So this is what we arrived at for the WCC project. It's frequency-based RMS criteria, which here is shown as acceleration. Not G, meters per second square, but in decibel format. Using acceleration allows us to use accelerometers rather than geophones, which means we could place them on the walls. Traditional geophones don't allow you to do that, although these days it's more common. During the WCC project, as I said, they were expressed as decibels, which was done for the ease of measurement. They can be expressed as a standard parameters. In contrast with most of PPV-based standards, all frequencies need to be shown, and not just a single dominant frequency. So we would see all of those bands, including some information. The curve here is just a basic criteria. It can be further adjusted to account for averaging time. So for example, we can lift it a little bit higher for 1 second duration and lower it down to account for longer durations, such as 10 seconds, 30 seconds. They can also be modified at individual frequency bands, as we will discuss in our case studies. And this is just an example of how a real data could be presented. So as you can see, we've got information about all of the frequency bands.
the other points to consider is the frequency range as well. So the BM limits, as we call them, were up to 100 Hz, as you can see where the lines are. But in this example, the exceedances occur at slightly higher frequencies. The range of the criteria can be extended by simply continuing with this line. And we can consider high frequencies than 100 Hz. Airborne noise-induced vibration, for example, is one application where high frequencies will need to be considered. So the criteria were very successful, and despite being initially considered too stringent or too low, all demolition, piling, excavation activities were completed and delivered within the limits. Nothing was damaged, and the criteria were used throughout the entire duration of the projects of 7 years. Following the project, we have used the criteria on many similar developments, and we will now present a few case studies illustrating the versatility of this approach. So this is a case study which examines the use of RMS frequency resolve criteria in vibration monitoring within museum, which can detect subtle vibration, more subtle vibration than traditional PPV devices may miss. Such levels, although low in energy, can result in secondary effects like object movement. Unfortunately, as is often the case in our industry, we cannot name the museum or the object, but the one shown here is just an illustration to demonstrate a type of object involved in this case study. Gives you an idea what we're dealing with. So during a demolition near a large museum, the contractor had to adhere to very low levels of 0.3 millimeters per second or 0.6 millimeters per second. As you've seen from the early presentations and this talk, this is quite low. That was expressed in PPV levels for ease to allow the contractor to understand what they're working with. It was more of a guideline. The contractor initially used a very heavy breaker to demolish adjoining foundations, and during these works, orange and actually not shown here, red alarms were triggered on both the contractor system, as you can see, so these are PPV measurements, and the museum RMS-based system. This led to the contractor stop, switched to a smaller breaker, which successfully stopped the contractor's alarms arriving to the system. Everyone were happy. However, the museum's spectral RMS-based alarms, which we presented earlier, persisted. So on the graph here, we can see a time history of vibration at 20 Hz, and which is shown in dark blue, with the scale to the left. Again, in decibels, apologies. We can still see the PPV levels discussed earlier over here, and these are the criteria. These two lines are the RMS-based limits at this particular frequency. As you've seen, it's a curve, so it changes. The smaller breaker produced PPV levels below these limits. However, as you can see, at 20 Hz, the levels persisted. So despite being very low in terms of PPV metric, in terms of the average frequency, in terms of average acceleration at this frequency, the levels were relatively high and triggered the red alarms. So these continued vibration caused several ceramic objects to shift, with some near the shelf edges and others touching each other. Well, this incident demonstrated how continuous low-level vibration can result in object movement. This isn't even that terribly long. It was about 10 minutes. This case study illustrates the RMS frequency-based monitoring offers an effective solution protecting diverse collections. We're running out of time, so we probably need to speed up. Okay, so the British Museum criteria have also been used at the National Gallery. We're obviously protecting wall-mounted paintings rather than museum objects. But we used them for the the accommodation hub project, where there was a very large concrete building had to be demolished right behind the gallery walls. For this project, we also needed to develop custom hanging fittings to try and mitigate the vibration. And using the RMS frequency resolved vibration measurements, this allowed us to actually explore what the changes we made to our mitigation were doing and to make adjustments accordingly, something that would have been very difficult with a single metric vibration measurement.
And we've also been using the vibration criteria in the form of design criteria, so specifying the performance of new installations, for example, display cases. We also, at the gallery, share a common party wall, boundary wall with the National Portrait Gallery, and for their recent big project, they took the entire collection out of their part of the building, but we were still in situ hanging on the shared wall. And in the rooms that share the wall with the Portrait Gallery, we can feel the London Underground trains very clearly. And so rather than having to relax our vibration criteria to accommodate this very high background level, it was instead possible to tune the criteria around the particular frequencies where we were detecting the tube. So, for example, 50 hertz as shown here, which again was one of the other benefits of using this frequency resolved approach. We've also, at the gallery, been using the BM criteria to start to help control the impact of events with music, whether these are taking place outside the building, for example, in Trafalgar Square, or inside the building in spaces next to the collection. For example, events with DJs and dancing in the restaurant area in the gallery were found to be affecting paintings hanging in the rooms above. But by undertaking RMS frequency resolved vibration measurements in the gallery space and comparing these to the frequency distribution of the sound source in the space below, we were able to agree equalization settings on the speaker system that reduced the vibration levels but didn't significantly affect the sound quality and allowed the events to take place at the desired volume. More problematic to monitor and control are events which take place within the pictorial gallery spaces. The impact of sound-induced vibration is far less well understood, and new ways of monitoring and new criteria are likely to be needed to address this. This is something that Arne Johnson will be discussing later this afternoon. But we have published some very preliminary research that demonstrates, which you can access through the QR code here, that demonstrate that airborne sound alone can cause canvas paintings to vibrate and, more importantly, to flake. This is an area of ongoing research, but one where the RMS frequency-based criteria, vibration measurement, approach looks very promising. We're running out of time, so just to conclude, we're showing the pros and cons of the more standard PPV approach and time-weighted frequency resolved acceleration. And we hope that through this presentation and various case studies, we have demonstrated the basis and benefits of considering frequency spectrum as a means of vibration monitoring and the suitability of using RMS acceleration measurements limits when trying to protect artworks. Well, thank you for your attention. And finally, we'd like to thank the organizers for inviting us, as we said earlier, and acknowledge help in support of a number of people and groups shown here. We're currently preparing publication of this material in a future edition of Studies in Conservation. We're also aware that our abstract is not available on the USB, so we're happy to send it to you after the presentation through the organizers. Thank you very much. Merci beaucoup pour cette présentation et pour avoir respecté ce temps. Merci beaucoup. Alors, nous allons enchaîner, nous poserons les questions à la fin de la session. Nous allons enchaîner avec 4 présentations courtes d'expériences sur le terrain et d'un groupe de travail. Donc, la première présentation va être celle de Caroline Miro, du musée Beauvoisine à Rouen sur un prototype de caisse de transport. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je travaille au musée Beauvoisine de Rouen dans le contexte d'une rénovation, de travaux de rénovation qui vont arriver bientôt et donc de grands déménagements de collections. Et dans ce cadre-là, nous avons développé un projet de matériaux biosourcés adaptés aux collections de musées avec plusieurs types de tests et d'analyses, dont celui sur la question des vibrations, donc grâce à Sandy Lecomte de l'INP. Donc, un prototype a été formé par une étudiante de l'Institut Uni-la-Salle de Rouen
spécialisés en agro-ressources et leur valorisation. Donc, je ne vous donne pas de détails, mais ce sont plusieurs matériaux biosourcés avec des coussins. On avait utilisé du Tyvek, remplis eux aussi de biosourcés, là, de la moelle de tournesol, pour les calages intérieurs. Donc, le dernier test en date a eu lieu en avril de cette année avec l'aide du musée du Louvre et du centre de conservation de Liévin, puisque ça a été dit plusieurs fois, on manque de référentiel sur la question. Donc nous, notre objectif n'est pas de regarder comment se conduit l'objet, mais comment la caisse transmet les vibrations ou non sur l'objet. Donc avant de détailler un petit peu les mesures, donc le Louvre a fourni une caisse isotherme traditionnelle, donc principalement du contreplaqué, avec dedans un bac plastique type alibert et à l'intérieur de laquelle il y avait une boîte. Donc on a pris une petite tête de mort en pierre. Premier test avec cette caisse isotherme traditionnelle et le bac. Donc dans la boîte, l'objet était avec un écrin. Donc à la suite, on fermait les différentes couches de la caisse. Deuxième test, toujours la tête de mort avec dans sa boîte, mais cette fois-ci avec des coussins remplis de ouates de polyester. Tout le reste est identique. Donc troisième test, toujours avec la caisse traditionnelle, cette fois avec des coussins remplis de moelle de tournesol, donc biosourcés. Et enfin, dernier test, la caisse entièrement en biosourcé. Et cette fois, l'objet, vous le voyez, n'est plus dans sa boîte qui elle-même est dans un bac plastique, mais uniquement directement dans la caisse biosourcée et avec des calages en coussins également biosourcés. Vous voyez en bas à droite les capteurs de Sandy Lecomte. L'intérêt de prendre un objet qui n'était pas patrimonial, c'est qu'on a pu capturer les vibrations sur l'objet et également sur la caisse dans le cadre d'un transport en camion d'un quart d'heure à peu près pour chaque caisse. Donc, on a à une étape du projet, et je ne suis pas une spécialiste sur les vibrations, je ne vais pas le détailler, mais je répète gentiment ce que Sandy m'a expliqué. Donc vous avez le résultat ici, avec les fréquences, donc ça a été débattu de l'intérêt, et donc en ordonnée, les densités spectrales de puissance et une sorte de réponse en fréquence du signal d'accélération mesuré par les capteurs, du signal objet ramené au signal de caisse. Donc vous avez les 4 caisses qui sont en 4 couleurs différentes. Donc la caisse classique, quel que soit son emballage intérieur, on voit que quand même l'utilisation des coussins semble bien meilleure que l'écrin. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Que sinon, là, en vert, vous avez la caisse biosourcée qui est largement meilleure pour absorber les vibrations. Sauf toujours, c'est récurrent dans les basses fréquences, donc tout à gauche, où on est dans un effet de caisse de résonance, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est un problème assez récurrent pour toutes les caisses. Voilà. Et juste pour nos perspectives, donc pour rappeler on a plusieurs tests en cours avec Sandy, sur la caisse biosourcée, qu'un 3e test serait nécessaire pour faire que les 2 caisses se ressemblent mieux encore. On a déjà progressé, traditionnel et biosourcé. On va développer d'autres prototypes de taille et de matériaux différents. Et il faudrait également croiser ça avec des objets, ça a été dit plusieurs fois, même si on ne peut pas rentrer dans le détail, des objets au moins de matérialité, de poids différents, de tailles différentes, etc. Voilà. C'est juste une étape du projet. Je vous remercie. Je passe la parole à Joël Leroux. Merci beaucoup, Caroline. Parfait. La deuxième intervention est l'intervention de Joël Leroux du musée du Louvre à Paris. Ensuite, ce sera Catherine Didlot qui présente donc toutes les deux des expériences de prise de mesure lors d'événements. Voilà, donc moi je vais revenir sur l'événementiel, au musée du Louvre.
et notamment dans la cour carrée du musée du Louvre. Voilà, donc on a des événements qui se passent dans cette cour carrée que vous voyez ici sur la diapositive. Donc c'est une cour à ciel ouvert qui est entourée par 4 ailes d'un bâtiment avec des collections sur 3 niveaux. Donc ces événements qui se passent dans cette cour sont soit par exemple des défilés de mode en plein air, donc voilà, en plein air, ou alors sous structure, et également des événements comme du cinéma de plein air tous les étés. Et cette année, exceptionnellement, on a eu aussi un concert de musique actuelle. Donc chacun de ces événements, donc, ces événements donc, arrivent à peu près 2 à 3 fois par an. Ils durent un défilé de mode dure 15 minutes, mais avec les à côté, on peut penser quand même qu'on a au moins 2 heures de musique amplifiée, donc de 2 heures à une soirée complète. Et ils ont en commun donc, la diffusion de musique amplifiée à des niveaux sonores qui peuvent être assez élevés, donc avec des utilisations de caissons de basse, là, les subwoofers, qui émettent des fréquences, des basses fréquences, et que l'on peut ressentir dans le bâtiment. Voilà, quand on voit souvent des vitres, enfin on entend les vitres, certaines vitres vibrer, on ressent des vibrations à travers la maçonnerie. Alors, quelle est la méthodologie qu'on met en place pour ces événements, somme toute ponctuels ? Alors, d'une part, on travaille directement avec les directions concernées par l'organisation de ces événements, qui, en amont, donc, nous transmettent des documents qui sont demandés aux prestataires, et notamment qui sont des cartes de diffusion du son. Donc selon les événements, on va avoir ces cartes-là qui nous indiquent un petit peu, en fonction de l'installation, d'où est placée l'installation sonore, nous indiquent dans quelle direction va le son et quelle est aussi sa puissance. Donc ça nous donne un petit peu une idée pour suivre dans les salles, ensuite aller voir les endroits qui semblent les plus touchés. Voilà, ensuite, très pratiquement, donc on fait des tournées, donc on fait des tests son un petit peu en amont de l'événement, un jour ou 2 avant l'événement, avec une bande son qui est enregistrée et qui reproduit les moments qui semblent les plus forts de l'événement. Donc ça, c'est des bandes son qui sont créées, c'est pareil, par la société qui gère le son de ces événements. Donc cette bande son passe en boucle et nous passons donc à travers toutes les salles pour vérifier très empiriquement si on voit des mouvements sur les objets. On regarde des objets les plus sensibles qui nous ont été éventuellement indiqués par les départements. On regarde aussi les objets par rapport à leur type d'accrochage, les objets par exemple en suspension, comme des bijoux, des boucles d'oreilles, des objets aussi selon leur localisation. On a aussi des vitrines qui sont par exemple creusées dans des ébrassements de fenêtres qui donnent sur cours. Donc on regarde plus particulièrement ce genre de données. Et puis voilà, on regarde donc les objets et puis on est accompagné. Alors maintenant systématiquement, c'est pareil une procédure qui s'est affinée au cours du temps parce qu'on fait ces tests depuis on va dire 2021. Donc depuis maintenant 2 ans, on va dire, on est vraiment accompagné par les ingénieurs du son de l'événement qui viennent aussi avec des appareils de mesure plus performants. Parce que nous, voilà, on fait quelques mesures avec des applications sur smartphone, notamment DBX. Voilà. Et donc nos ingénieurs du son nous accompagnent avec des mesures un peu plus performantes. Et là, je voulais vous montrer le dernier défilé du mois de septembre, où là, on avait à la fois un point de mesure fixe et puis aussi des mesures ponctuelles au cours de notre tournée. Mais cette mesure fixe est assez intéressante, je trouve, parce que donc on a à la fois donc, 3 écrans. Le premier correspond à... ici. Avant l'événement. Donc, on est ici, donc la bande-son n'a pas encore démarré. Donc, vous voyez, on a à la fois un niveau de décibels et un niveau de fréquence. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir lier les deux, parce que c'est vrai que le niveau de décibels, on peut assez facilement le connaître avec ces applications smartphone, mais le lien avec les fréquences est plus difficile. Donc là, avec ce sonomètre, on a pu avoir ce couplage décibels, bande de fréquence. Vous voyez que les bandes de fréquence, elles sont découpées par tiers d'octave, ce qui permet aussi de bien voir quelles fréquences vont émerger et vont pouvoir poser peut-être problème.
Donc le deuxième écran, c'est au moment le plus fort de la sonorisation, où là on voit les bandes de fréquences justement qui ont émergé le plus, qui sont autour de 50 Hz, et on arrive à un niveau de décibels d'environ 70 décibels dBA. Et puis après correction, donc ce qui nous a aussi rassuré, c'est que les ingénieurs du son peuvent arriver à corriger le son, et notamment par des filtres à retirer certaines bandes de fréquences et à revenir à des niveaux plus rassurants pour nous. Voilà, donc en conclusion très très rapide, donc on a quelques points positifs qui sont un peu l'évolution de notre protocole, qui est quand même qui reste très empirique, mais qui nous permet quand même d'avoir un petit historique, une petite expérience qui nous permet maintenant de poser quelques références pour les entreprises qui viennent installer des événements. Donc par exemple, on leur demande maintenant de ne pas excéder 70 dBA en intérieur et d'essayer de limiter toutes les fréquences en dessous de 125 Hz. On a aussi un peu évolué en prenant des mesures non seulement pendant nos tests son, mais aussi avant, donc pour avoir un référentiel musée fermé, qu'est-ce qui se passe, donc avant le début de l'événement. Et puis maintenant aussi, on laisse tourner un enregistrement pendant l'événement, puisque l'événement utilise une bande son qui peut être un petit peu différente de celle qu'on a testée. Donc voilà, le rassurant, c'est qu'on peut intervenir quand même sur le son, sur les bandes de fréquences. Le rassurant aussi, c'est qu'on n'a pas détecté a priori de problématiques de conservation sur les œuvres, ni pendant nos tests, ni a posteriori. Les départements ne nous ont pas signalé de problématiques particulières. Mais voilà, néanmoins, notre approche reste empirique. Et ce qu'on aimerait maintenant, c'est évidemment pouvoir faire plus de mesures sur les œuvres et de pouvoir faire ce lien, enfin pouvoir être un peu plus précis et d'aller voir un peu plus ce qui se passe au niveau des œuvres. Voilà, je vous remercie. Merci Joëlle. Alors, Catherine Didlot, Musée des Arts Décoratifs à Paris. L'exercice de 5 minutes est difficile, mais merci de vous y tenir. Comment je passe Bonjour et merci. Je vais essayer de tenir les 5 minutes, c'est pas facile. Donc, comme la plupart des musées, on est confronté à différents types de vibrations qui vont être présentées là tout au long de cette journée. Ce que je vais présenter, c'est justement également des problèmes liés à l'événementiel, même si on a aussi des problèmes de transport, si on a aussi des problèmes avec la mousse ou avec des compactus ou la climatisation qui tourne. Bref, donc on a au Musée des Arts Décoratifs, qui est aussi dans le palais du Louvre, cette nef centrale qui se situe ici, donc qui fait 45 mètres de long, 10 mètres de large et à peu près 18 mètres de haut jusqu'au plafond, et qui est régulièrement louée, utilisée parfois pour les expositions temporaires et louée pour des événements, des défilés de mode, des dîners avec musique ou parfois des petites fêtes internes avec des petits instruments. Et on se pose la question, enfin le constat était relativement simple donc, par rapport à ces événements. Il y a des endroits repérés où les objets bougent sur les tablettes. Donc on ne s'est pas occupé des vibrations vraiment pour les œuvres, mais plutôt pour les œuvres qui se déplacent. Là, c'est le cas d'une vitrine ancienne avec des plaques de verre, avec des œuvres. Une installation qui a été refaite avec une photo prise par la conservatrice Béatrice Quette, quelques jours avant un événement, et on voit après un défilé de mode. Donc un défilé de mode, c'est 15 minutes, mais il y a 2 heures d'essai-son avant. Que cette assiette-là s'est déplacée, que le vase ici n'est plus au même endroit sur sa soucoupe. Également, cet objet-là s'est déplacé. Donc c'est là où on a voulu travailler grâce à Sandy. On a eu l'intervention d'un étudiant, Émilien Barbarousse, qui était en dernière année d'école d'ingénieur et qui a travaillé sur 2 aspects. Puisqu'on voulait des solutions simples pour comprendre et aussi essayer de régler le problème. Donc, qui a fait une étude acoustique de la nef avec une modélisation à partir des plans, d'abord de la modéliser en SketchUp et ensuite en tenant compte des différents matériaux de la nef dans un logiciel acoustique. On a validé cette modélisation en faisant des tests en réel dans la nef,
donc en faisant avec des ballons qu'on fait éclater, avec des clapes en bois à différents endroits, valider la modélisation qui avait été faite, avec là encore une autre approximation qui est qu'à chaque fois qu'il y a une scénographie installée dans la nef, ça modifie le système, donc ça modifie les réponses. Ce qui a permis d'avoir cette cartographie, et donc très concrètement pour nous, de savoir par rapport au plan, que par rapport à ces vitrines, donc les vitrines anciennes qui se situent ici au 4e étage, ou un couvercle de clavecin où on craignait aussi des problèmes d'écaillage qui pourraient être aussi dus aux problèmes climatiques, mais qui étaient les pièces qu'on avait vraiment repérées. Il y a des endroits où il ne faut pas poser les enceintes. Voilà. Les pires endroits pour poser les enceintes, pour la vitrine Dromard, ça va être ici, ou pour le couvercle de clavecin, ça va être cette zone-là. Donc c'est des solutions très concrètes aux questions qu'on pouvait se poser. Il y a également eu une étude vibratoire. Donc d'abord, on considère le système, c'est les objets sur leur tablette, puisque les objets se déplacent sur la tablette. On va avoir voir la façon dont le système, donc tablette et objet, va réagir avec un petit marteau et des accéléromètres posés sur les tablettes. On va ensuite venir exciter ce système, tablette plus objet, avec une source sonore située devant l'objet, avec un micro qui va enregistrer le son qui est émis, et avec toujours des accéléromètres sur les tablettes pour voir comment les tablettes réagissent. Ce qui va ensuite permettre, là aussi avec quelques approximations, en mesurant pendant un événement le niveau sonore à 1 mètre, d'arriver à se replacer dans les situations qui ont été étudiées avant. Et c'est ce qui nous a permis, là encore, de trouver des limites à pouvoir donner aux ingénieurs du son. Le problème étant, dans notre cas, que les ingénieurs du son répondent à l'entreprise événementielle qui organise l'événement, qui répond à son client, et qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur au musée, qui est le service de privatisation. Donc ce qui manque et ce qui est à développer et à vraiment affiner, c'est arriver à discuter, à fixer des limites, parce que ce n'est pas moi directement ou mes collègues du département de la conservation qui vont aller voir l'ingénieur du son pour lui demander de baisser dans certaines bandes, ce qu'a déjà expliqué Joël. Et je voudrais aussi montrer un dernier exemple, ici sur un podium qui est de l'autre côté de la nef, qui est ici. Donc c'est un podium creux avec des renforts en bois à l'intérieur. Ce n'est pas toujours des objets qui se déplacent. Est-ce que je peux faire ça de là ? Voilà. Donc c'est une sculpture, un secrétaire de François-Xavier Lalanne. Cette partie-là a un abattant qui tient avec une petite clavette. Voilà. Et c'est la petite clavette à l'intérieur qui s'est déplacée, et en quelques événements, voilà ce qui se passe. On ne s'y attend pas, on pense aux objets qui bougent sur les tablettes, et ça ne faisait pas partie des objets. Donc on ne pense jamais à tout. Et voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Le podium va être démonté, le rhinocéros n'est plus là depuis 2 ans. Enfin voilà, c'était un endroit où il y avait des pièces qui bougeaient régulièrement, ce qui est encore un problème, puisqu'à chaque fois qu'on bouge une pièce, on modifie la masse, on modifie l'emplacement. Voilà, c'est compliqué. Sachant que la solution pour nos tablettes en verre, en tout cas, c'est en attendant de modifier le système avec de la muséum wax et avec des petits plots de silicone, et que ça permet, en parallèle avec le dialogue plus ou moins facile avec les ingénieurs du son, de ne plus avoir d'objets qui se déplacent. Voilà. Merci. Merci beaucoup. La présentation suivante est par Arne Johnson, qui est Principal Structural là, j'ai plus le numéro, voilà, au WJE à Chicago, et qui nous présente le travail du groupe d'experts sur les vibrations événementielles. Oh, thank you. Apologies, I'll have to speak in English.
but I hope you have the translator. I'm Arna Johnson with Wistiani Elsener in Chicago, and it's an honor to be with you all here today. I am here as one of the 8-person international research group who led this research questionnaire in recent years, Vibratory Impacts of Music and Transport on Museum Collections. I'll only be speaking about music here in the next couple of minutes. 3 of the other individuals from this team are here today, Bill Way, Catherine Higgett, and Tom Galikowski. Our goal in this survey was simply to gather data on the current experiences and practices of museums worldwide with respect to these 2 topics, and then to inform potential future research that may be needed. We were delighted to receive 155 responses from 138 institutions in 24 countries. Some of these included large institutions and some were also smaller. Our report of findings is a 70-page volume that we put out in late 2022, and there's also a webinar that we did just last year where we explained the results in more detail. Both of those documents and the webinar are available if you go to that QR code, which I'll also have on these postcards if you'd like to pick one up afterwards. So the report just summarizes the data, gives a little bit of analysis, and also includes these very interesting spotlights from some museums that allowed us to quote their responses. I just want to give you one page from this report, which I think is particularly interesting. For those institutions who permit music, 63% said that they have seen some effects from the music on their collections, with around 30% or so reporting wandering or rattling of objects during the music, and about 12 to 18% some sort of physical effects that they attributed to the music. Most institutions reported no or only mild effects due to musical events, but moderate or even substantial effects were reported by a total of about 1/3 of the institutions who responded. Some factors clearly did not correlate with the effects. It did not appear to matter whether a decibel limit was being used or not by the institution, nor did it matter what the magnitude of any such decibel limit was. So lower decibel limits were not consistently resulting in lower, lesser effects. So in short, current practices being used by institutions seem to be largely ineffective at preventing effects from music on collections. Now, factors that did appear to correlate with the reported effects, clearly the type of music allowed, right? Worse effects are reported from more bass or percussion-heavy music, such as the Eric Clapton rock concert that you see on the screen. Regularity of the events, and whether any EQ or filters on the speakers are being used also influenced the results. Again, you can read the full results in the report, which is available for free online. Based on those results, we sent this list of future research topics and initiatives to all of the participants, and several of these are already underway, but I want to just conclude by telling you about one of them, which I'm involved with. Develop a good practice guide for musical events at museums. Not necessarily best practice, but good practice. What do we know today? Myself, Tom Galikowski, and Catherine Higgett are leading this effort, and we currently have a very good, I would say, working draft, and we hope to issue this early next year if all goes well. Our plan is to update this guide periodically as more information becomes available. The research and development that we've done so far includes the anechoic sound chamber testing that Tom referenced just a minute ago. Back in Chicago, my team at WJE has developed monitoring equipment and software that I would say takes both relevant and accurate measurements using small wireless sensors with real-time alerts on all of those relevant parameters. Talk to me after or over lunch if you're curious what those relevant parameters are. And we've been taking measurements at partner museums in the United States. This guide will have 7 chapters as outlined there, starting with some fundamental principles of acoustics and vibration, which Tom will author. And then chapter 4, which I will author, is on monitoring
and measurements with a decision-making flowchart. Because if you consider the key factors, not all events are concerning, but some may be. And so we need a flowchart to make decisions. And then Chapter 5, which Catherine Higgett is authoring, will give practical guidance and mitigation approaches that museums can implement in the field. And so I know I'm out of time. I'd be glad to speak with any of you more afterwards. I do have these cards, which has a QR code link for any of you that would like to pick them up. Also, that same resource link has a video demonstration of the types of monitoring equipment that we use in our practice back in the United States, if you're curious to see that. Thank you again. Merci beaucoup pour cette présentation et ces présentations très intéressantes. Nous allons passer aux questions. Alors, le temps est très court parce qu'on a commencé avec 10 minutes de retard après la pause. Donc, j'ai répercuté ces 10 minutes. Je ne sais pas, 5 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble des interventions de cette session? Oui. Merci, Georges Lasquez du musée du Louvre. En fait, je vais juste ajouter quelque chose en plus. Il y a aussi toutes les manifestations qui se passent dans la rue dont le musée normalement n'est pas au courant. J'ai assisté un jour, je suis venu travailler un samedi, et il y avait un carnaval qui passait par la rue de Rivoli avec des chars, avec une musique techno, et je voyais sur mon bureau déjà jetés dans une réserve, les verres et les stylos vibraient. Et il y avait une sorte de bouchon, donc c'est resté pendant 20 minutes là, à tout vibrer, et je me disais qu'est-ce que devait se passer dans les vitrines avec nos objets. Et pareil, de l'autre côté quai, pareil, j'ai aussi assisté, je crois, à la Gay Pride qui passait par là, et pareil, les mêmes choses avec des chars, avec une musique, mais à fond. Et là, on n'a aucun contrôle, on ne le sait pas. Donc voilà, c'est juste peut-être réfléchir aussi avec les autorités quand il y a des manifestations de musique qui passent par les rues adjacentes à nos musées, d'être quand même au courant. Juste ça. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, ou on a le temps pour une ou deux questions? Non. Alors, moi, j'en ai une petite pour Anne Johnson par rapport à... I'm sorry, je ne parle pas anglais. Est-ce que, et pour le groupe, du coup, par rapport au guide, est-ce que vous êtes toujours preneur de remontée d'expérience, et est-ce qu'il y a un protocole pour pour transmettre les données qui sont récoltées dans les établissements et avec voilà, pour vous les transmettre? Pour le guide, est-ce que vous êtes toujours preneur d'expérience? Absolutely, and I apologize on the screen. We meant to say input welcome. Input is welcome from all of you, and this guide, even though we are the primary authors who want to push this forward so that we have some practical information in the field, it's not about us, it's about sharing information. So if you have input, please contact us, and we would be glad to consider it and include it. Thank you. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on va s'arrêter là, du coup, peut-être. On pourra toujours rajouter des questions cet après-midi si besoin. Alors, pour de questions pratiques, pour les personnes qui se sont inscrites pour le repas auprès de Sandy, on se retrouve là à l'entrée.
Voilà, donc il faut suivre Fabrice qui part tout de suite. Et nous nous retrouvons à 14h, si c'est bien ça, je ne me trompe pas, toujours avec un timing un petit peu serré, puisque pas mal d'interventions cet après-midi. Merci à tous. Merci à vous pour vos interventions. Merci.